beïnvloedt internet jouw dagelijks leven? Nou, ik zit daar best wel lang op. Minimaal een uur per dag, denk ik. Dus ja, dat is sowieso een uur per dag. Wat denk je dat er zou gebeuren als social media wereldwijd verdwijnt? Nou, ik denk dat heel veel mensen moeilijk contact kunnen houden met vrienden en misschien werk. Dus het zou wel best wel een probleem kunnen worden. Heb je een ander leven sinds de stijgende populariteit van internet? Nee. Mijn leven is wel hetzelfde gebleven, alleen ja, het neemt wel wat tijd in beslag. Maar ik kan nog steeds gewoon de sporten beoefenen die ik normaal doe. Oké, kan je zonder internet? Jawel. Wat vind je zo interessant aan social media? Dat zeg maar, soms kan je met je vrienden zijn, als je zeg maar niet met ze bent. Dus dan voel je toch alsof je Gewoon contact online gewoon contact hebt met mensen. Heb je mensen ontmoet door social media? Ja, ik heb wel één iemand ontmoet. Oké. So, this is you, and this is your friend Frank. Say you talk about this and that, and somebody writes it down, and somebody else reads it. Will it mean to them what it means to you? Nope. You determine meaning by the words and gestures, the content, and also what you know about him and what he knows about you and what you've discussed in the past, your relationship. And conversations are two-way interactions. Reading the content later isn't like participating. In the previous couple of 100 years, we got good at duplicating content. Well, big businesses and governments did mainly. We made copies of this and these and broadcasts of that and those, and this, lots of this. Then we started buying records and tapes and discs and built our own piles of content. Meanwhile, conversation stayed one-to-one, even with telephones. In a way, content and conversation compete. You can talk with Frank about this or that, or you can read a book about this or watch a show about that, but they don't relate to you or interact with you. Well, then we created the biggest content duplicating system ever. Computers, wireless, internet, the whole digital thing. But digital is different in 3 key ways. Information flows both directions. Content is available now, on demand. No broadcasts, no physical discs, and copies are perfect and cheap. Digital media has gotten so cheap that individuals, you and I, can duplicate and distribute our own content. Words, pictures, games, videos and more. Computers and smartphones can create, capture and copy all of it, basically for free. So, back to you and Frank talking about this. If you converse online and decide to share the words, images and whatever with people, it's more than just content to them. They can connect the content to the person. They can communicate back to you and participate in the conversation. Your content could lead to other content or to a new relationship, and the whole back and forth is becoming its own form of information and entertainment. That's what's happening. Someone decided to call it social media. But it's basically this huge, unpredictable worldwide network of conversations that's just exploding. They cover big topics like news and events and the little things that mass media missed. And all that mass media content is getting pulled into these conversations, sometimes legally, sometimes not. We're getting more and more information and entertainment from each other. It's challenging and changing the duplicated content media world that worked for a couple of 100 years. You and Frank and your friends and their friends have always shared and conversed. Now you're having digital conversations that can be shared, saved, rated, scored, copied, cited, commented, forwarded, noted, quoted, voted, geocoded, sold, stolen, measured, treasured, linked, synced, syndicated, vindicated, printed, argued, searched and shared again, starting new relationships or restarting old ones. People and groups, causes and companies, anyone can talk in any form. Anyone can listen. Anyone can relate to anyone else, worldwide. That's social media, explained visually. Hoeveel uur per dag maak je gebruik van social media? Ik denk wel 1 uur tot 1,5 uur. Wat denk je dat er zou gebeuren als social media zou verdwijnen?
Ik denk dat mensen wel beter met elkaar gaan communiceren en ook selectiever gaan zijn in met wie ze communiceren. Nu is het heel makkelijk om met iedereen tegelijk te praten. Dus ik denk dat iedereen wat bewuster zou communiceren, denk ik. Op wat voor manier beïnvloedt internet jouw dagelijks leven? Ik denk dat ik toch wat minder goed plan ook en zo. Door middel van social media kun je heel makkelijk je vrienden bereiken om wat te doen. Of je merkt heel makkelijk als er wat te doen is. Daardoor heb ik misschien minder behoefte om mijn leven te plannen. Is je leven dan veranderd door de stijgende populariteit van internet en social media? Ik denk het wel. Ik denk dat het veel moeilijker is geworden om iets leuks te organiseren om te doen. Omdat er zo ontiegelijk veel aanbod is. En omdat het zo makkelijk is om dat aanbod op je schermpje te krijgen. Dus ik denk gewoon dat mensen een beetje gemakzuchtig leven. Van welke vormen van social media maak je gebruik? Facebook, app, Instagram. En wat vind je daar zo leuk aan? Wat ik daar zo leuk aan vind. Instagram gebruik ik niet heel vaak, maar de rest vind ik wel heel erg handig omdat ik ook feestjes organiseer en dat soort dingen. En ik doe dingen in de promotie en daarvoor is social media natuurlijk heel erg nodig. Dus ik moet eigenlijk altijd wel een beetje veel actief zijn, zeg maar, om dat een beetje op peil te houden. Voor